Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye. Hare Krishna. It's a very great honor for me to speak in front of all of you on this Vaikuntha Ekadashi or Moksha Ekadashi day, Gita Jayanti day today. You will translate? Moksha Ekadashi dina, Gita Jayanti dina, ili tavalla siri dina, tumba santosha. I have only a few minutes to speak, so I will try to speak within this few minutes about the message of Bhagavad-gita. As Suvarna Gaura Hari Prabhu said, I have a scientific background. And when I first read Bhagavad-gita, I was doing my postgraduate studies, I was doing my PhD degree. And when I read Bhagavad-gita, it was not even Prabhupada's Bhagavad-gita, it was just verses from Bhagavad-gita. One thing immediately struck me is that it's a very rational book. Usually when we speak about religion, there is a lot of irrational things involved in religion. So, now dharmada ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು irrational ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. You have to believe this is the face, and usually the foundation of religion is very irrational. ಧರ್ಮದೇನು ಆಧಾರ ಇದೆ ಅಡಿಪಾಯ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು irrational. Not rational. But Bhagavad-gita is a completely different book in this regard, because Bhagavad-gita gives a very logical, very intelligible understanding of what you're supposed to do by understanding that there is God. So, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಅರಿವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. And not only this, Bhagavad-gita immediately tells you what you should change in your life if you want to follow these teachings. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. Bhagavad-gita is not for preaching. Bhagavad-gita is not for teaching. Bhagavad-gita is not for reading. Bhagavad-gita is for living. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಓದೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. Sometimes we are good at speaking Bhagavad-gita, but this is not so important. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. There was a little story from Prabhupada's life. Once he was giving a lecture, and after lecture in Mumbai, I believe, one man came to Prabhupada and very proudly said,
Swamiji, I can recite, supposedly Shri Krishna recited Bhagavad-gita within one muhurta. This whole thing happened just within 45 minutes or something. So this man proudly said that I can recite Bhagavad-gita within 45 minutes, the whole Bhagavad-gita. So ಒಂದು ಬಾರಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The implication is that I can be like Krishna. Krishna recited Bhagavad-gita within 45 minutes. I am almost the same. ಅವರ ಮನೋಭಾವ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ 45 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ತರನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. And Prabhupada said, yes, you can recite Bhagavad-gita within 45 minutes. Very good, very good, very good. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದವರು, ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೀನು ಕೂಡ 45 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಅಂತ. Can you leave Bhagavad-gita for 10 minutes? ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 10 ನಿಮಿಷ ನೀನು ಜೀವನನ ನಡೆಸಬಹುದಾ? So it's not a question of reciting Bhagavad-gita within 2 hours or 45 minutes or reciting even Bhagavad-gita every day. It's a question of imbibing this message deeply within our heart. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು 2 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿ 45 ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. And it's not that easy. It's easy to speak on Bhagavad-gita, to preach Bhagavad-gita, to distribute Bhagavad-gita. It's not difficult. But to live Bhagavad-gita is not so easy. So, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ, ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನುಸಾರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. Because from the very beginning of Bhagavad-gita, Krishna makes a diagnosis. He diagnoses us, Arjuna and us as his listeners and followers, and he says that our problem is Dhritarastra, the weakness of the heart. So, Krishna ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತೊಂದರೆ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. And what is this weakness of the heart which actually makes us do some abominable things, makes us deviate from the path of Dharma, makes us do some mistakes? This all Krishna says just very beautifully in one word: weakness of the heart, Dhritarastra, the lack of the strength within our heart. So what is this weakness? ಈ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಹೀನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದು ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. This weakness is actually described in the first few verses of Bhagavad-gita, when the setting of the scene, the preliminary introduction to Bhagavad-gita is being described. ಈ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Krishna only starts teaching Bhagavad-gita in the 2nd chapter. So the question is, why do we need 1st chapter? Why do we need all this, emotional outburst of Arjuna, who is speaking some, very intelligent words, but Krishna says, actually, you are a fool. Why do we need 1st chapter? Because in the 1st chapter, Krishna only speaks one word, Pashyatu. Just look at this Kauravas, the army of Kauravas. He only says this. So, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೂರ್ಖತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ನೋಡು ಈ ಕೌರವರ ಸೇನೆ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. But this first chapter of Bhagavad-gita is very important because it explains exactly the problem which we are dealing with. And we will not be able to understand the remedy which Krishna suggests before we understand very clearly the problem which has to be solved, the problem of our situation, of our heart. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ. In this first chapter of Bhagavad-gita, actually there are three problems described. Or yes, three people are described with their problems. So ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮೂರು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. One is Dhritarastra. ಒಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. Another one is Duryodhana, and the third one is Arjuna. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದುರ್ಯೋಧನ, ಮೂರನೆಯವನು ಅರ್ಜುನ. And they all have the same problem. ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. And this problem which they have, we also have. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. The problem of all these three people, Dhritarastra, Duryodhana, and Arjuna, is fear. ಈ ಮೂರು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಯ. Bhaya. Yeah. In the 11th chapter of 11th canto of Srimad Bhagavatam, it is said, Bhayam dvitiye binivesha taksyat, ishada petasyavi parayo smriti. That everyone in this material world is a victim of fear. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣದ 11ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಭಯದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Because we are absorbed in something which is not important, dvitiya binivesha, because our mind is completely entered into this dvitiya, this matter. Then bhayam, the fear arises within our heart, and we are very afraid of death. Everyone is afraid of death. ಭಯ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚೇತನೆ ಈಗ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. And viparyayo smriti, our memory is distorted. We don't remember who we are. We don't understand who we are. We completely identify with this body. This is viparyaya smriti, asmriti. We don't remember. No memory. ನಮಗೆ ಅಸ್ಮೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So this problem of fear is beautifully described in the first chapter of Bhagavad-gita. ಈ ಭಯದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. The first is Dhritarastra. Dhritarastra Vacha. This is where Bhagavad-gita starts. Why Dhritarastra needs to be there? Okay, Arjuna is okay. Arjuna is a hero of Bhagavad-gita. Why Bhagavad-gita starts with Dhritarastra Vacha? Because it describes how Dhritarashtra is sitting in his palace and he is completely paralyzed because of fear. ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ವಾಚ. ಯಾಕೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹೀರೋ, ನಾಯಕ ಅರ್ಜುನ. ಆದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾಕಿದ್ದಾನೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. And being fearful, he is just more or less doing nothing. He is in this paralyzed condition of life, and sometimes, we know ourselves that under the very severe stress of fear, we also become paralyzed. We cannot do anything. ಈ ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. Dhritarashtra Nishkriya. So, being Nishkriya, he
he just more or less wants his ways, but he cannot do anything about it. And then we see Duryodhana, and Duryodhana, he behaves in a completely different way. He's also fearful. He's also afraid of the outcome of this battle. He doesn't know what happens. He's very fearful. But what he does, he's scheming, he's using diplomatical maneuvers, he's trying to encourage Dronacharya and Bhishmadev, and he's more or less doing politics to solve this problem of fear. Duryodhana kuda avanu bhayadalliddane ಮತ್ತೆ ಅವನು ಭಯದಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತೆ ದ್ರೋಣರನ್ನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And then we see the same situation more or less with Arjuna. Arjuna becomes fearful. He becomes completely overwhelmed with fear, and being overwhelmed with fear, he starts trembling. His skin becomes dry. Gandiva bow falls from his hand, and he more or less sits down in the chariot, being overwhelmed by fear. ಅರ್ಜುನನು ಕೂಡ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಅವನು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅವನ ಮುಖ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನ ಚರ್ಮ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. But to solve this problem of fear, what he does, he goes to Krishna. He says, Krishna, please help me. He goes to his spiritual master, because in this particular scene or situation, Krishna plays the role of his guru. He approaches his guru and he says, please help me, dharma samuda chetas, shishyasteham dharma samuda chetas. I'm completely bewildered about my duty in life, so please give me instruction. Nishchitam bruhitam me sadimam tvam prapanam. Please explain to me what is my duty in this situation. So ಅರ್ಜುನನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಭಯಭೀತನಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡುವಂತ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ. So example of these three people is actually example of people under the different modes of nature. Dhritarastra under the mode of ignorance. He is overwhelmed, or he is influenced by tamagun, and under this influence of tamagun, he becomes more or less stunned. He is stupefied. ಈ ಮೂರು ಜನರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂರು ಗುಣದ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತಮಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ತಮಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಯಭೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Duryodhana, he is the example of somebody who is under very strong influence of Rajagun, and being in this Rajasic condition, very passionate condition, he is trying to solve the problem of fear by doing all kinds of politics and by trying to solve this problem by diplomatical manner, or by some, power struggle, more or less. So Duryodhana ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದಾಹರಣೆ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಜನೀತಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And Arjuna, in this particular stage, he represents somebody who is in the mode of goodness, and therefore he's not trying to hide his fear. Dhritarashtra is hiding his fear. He doesn't say, I'm fearful. Duryodhana is definitely hiding his fear under the screen of boasting. Our army is so strong, we are much better equipped to fight, and we will definitely fight. But he's hiding his fear. Arjuna, big hero, huge hero, very famous, all of a sudden
he breaks down. He's completely open and he's completely simple. And simple-heartedly he says, no, I will not fight Krishna. So, ಇಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ತಮ್ಮ ಭಯವನ್ನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಯವನ್ನ. ಬೇರೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ನಾವು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಅಂತ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಭಯವನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And therefore, these three kinds of people that try to solve the problem in a completely different manner. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And Bhagavad-gita is for those people. Krishna spoke Bhagavad-gita for those people who are sincere enough and simple at heart enough to admit their weakness of heart. So ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಯವನ್ನ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Therefore, Arjuna is called Arjuna. Arjuna means simple. Arjuna means straight. Arjuna is not crooked. So ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಸರಳ, ಅವನು ಸರಳವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Sarala, yes. Krishna is crooked. Arjuna is not crooked. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೊಂಕಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಸರಳವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Krishna is Tribangalalita. He is not straight, but Arjuna is straight. ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಿಭಂಗ, ಮೂರು ಕಡೆ ಅವನು ಡೊಂಕಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. So this simplicity of heart, this sincerity of heart is very important adhikar or qualification for us to understand Bhagavad-gita. If we are duplicitous in heart, we will not be able to understand Bhagavad-gita. ಈ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. We will be able to preach Bhagavad-gita, but not live Bhagavad-gita. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Again and again and again, our acharyas and Krishna himself, they say that you should be simple, that saralata is a very important quality of the heart. ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. And saralata means if you're weak, tell that you're weak. Don't pretend that you're strong. ಸರಳತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ರೆ ಆ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು, ಅದು ಸರಳತೆ. And find somebody who is strong, who will be able to really help you in this situation. ಯಾರು ಬಲವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಧೀರರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. Now, what is the reason of this fear? What is the reason? What is the root cause of this problem? Now we have seen that there are three kinds of people in this world who are trying to solve this problem of fear in a different way. But what is the root cause of this problem? Where this problem arises from? ಈ ಭಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಭಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. The root cause of this problem in the very first verse of Bhagavad-gita is there. It's already explained. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Mamakah pandavaschaiva kimakurvata sanjaya. Yes. Mamaka pandavaschaiva kimakurvata sanjaya. So there is somebody who is mine, whom I am attached to, and there is somebody who is not mine, who should be killed, basically. ಕೆಲವರು ನನ್ನವರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನವರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಕೆಲವರು ಬೇರೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ನಾನು. So the problem from which the root cause of all our problems, whatever problems may be, it may be family problems, it may be some governmental problem, it may be some, whatever problem, medical problems, the root cause of all the problems is attachment. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅದು ಆಸಕ್ತಿ, ಭೌತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಸಕ್ತಿ.
Even in Ayurveda Shastra, I believe it's, I don't remember exactly in which book, but the first verse of this book of Ayurveda Shastra is Ragadi Roga. The cause of disease is raga, starting with raga, with attachment. Ragadi Roga. ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ರಾಗಾದಿ ರೋಗ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. So this asakti, this attachment, useless attachment to useless things, to unnecessary things, is the root cause of all our fears. Why we are fearful? Because we don't want to lose something which we anyway will lose, but we don't want. So ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೌಲ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಆ ರೀತಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂತೀವೋ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ. And as I said, we can try to solve this problem by wrong ways, like Duryodhana or like Dhritarastra. But we can also try to solve this problem in a proper way, like Arjuna. ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಭಯವನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ ತರ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. Arjuna's solution is that he comes to Krishna and he says, Shishyasteham shadimam tvam prapannam. I am the soul which is surrendered to you. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವನ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. But immediately after that he says, I am the soul surrendered unto you, but I am not going to fight Krishna. ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ನಾನು ಶರಣಾಗತಿ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Nayotsya iti Govinda, I am not going to fight. Don't ask me to fight. I am surrendered to you, but don't ask me certain things. I am only surrendered from this to this point, but not beyond it. So ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಯೋತ್ಸಿ ಇತಿ ಗೋವಿಂದಂ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಶರಣಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ. So that actually also signifies that our surrender, Krishna doesn't expect from us that immediately we will be completely 100% shat pratishat sharanagata. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಶುದ್ಧಭಕ್ತರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. When we come to Krishna, when we come to Jagannath and we say, I am surrendered to you, Krishna knows what we mean. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಜಗನ್ನಾಥನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜಗನ್ನಾಥನೇ ನಾನು ಶರಣಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. Nayotsya iti Govinda, I am not going to fight. ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. But that's the starting point. We should start somewhere. It's a good starting point. ಇದು ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ. So that's a beginning, initial surrender, but by trying to really imbibe the message of Bhagavad-gita, our surrender will become more and more profound, more and more real. From this initial superficial surrender, it will go deeper in the heart. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿ ಇನ್ನೂ ಗಾಢವಾಗುತ್ತೆ. It's interesting that in Bhagavad-gita, Krishna many times says, few times says that Jnana Vijnana Sahitam or Pratyakshavagamam Dharmyam. I am giving to you not only theoretical knowledge, not only Jnana, I also give to you Vijnana. So Krishna ಪದೇ ಪದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ. ಸೊ ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. So it basically means that if we listen Bhagavad-gita, not only theoretical knowledge, not only conceptual knowledge will come, but also some realization will gradually sink within our heart. So ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Like at the end,
Arjuna will say, Nashta moha smritir labdva, karishye vachanam tava. Bhagavad-gita hantadalli Arjuna ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಲಬ್ಧ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ. I'm ready to do whatever you say to me. I'm going to fight now. ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Because my illusion is dissipated and I regain my memory. I understand who I am and what I'm supposed to do, what is my duty in life. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮೋಹ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So, and basically, what is the message? What Krishna is saying to Arjuna? How this transformation took place? What is the message? Main message? The main message of Krishna is very simple. Don't be attached. Don't be attached to the material world and try to attach to the spiritual reality. Try to understand who you are, and by understanding who you are, develop the spiritual sambandha instead of being materially connected with this perishable material world. So Krishna ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು, ನಂತರ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. In this Purushottama Yoga, in the 15th chapter, 15th Adhyaya, Panchadasha Adhyaya of Bhagavad-gita, there is this beautiful verse, and it basically encapsulates the whole message of Bhagavad-gita, which I want to read to prove this point or to confirm this point. Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivrita kamaha dvandvair vimukta sukha dukha samgyayar Gachantya muda padamavyayamte. Krishna is very assuredly says to us, Gachantya muda padamavyayamte. You will be able, those people about whom he is speaking in this verse, they will be able to come, or they are coming to this padamavyayam, this imperishable spiritual world, which is amudham, which is completely free from bewilderment, from this moha, from illusion. See, Bhagavad-gita 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪದಮವ್ಯಯಂ ತತ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದವರು ಅವ್ಯಯ ಪದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಖಚಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. From this Vyaya Pada, from this perishable material world, they come there. What they are supposed to do, what is the process which is described in this verse of Bhagavad-gita? How you can come from this state of consciousness, from this condition of being to the completely different state of being. ಈಗ ನಾವು ಅಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪದ, ಅವ್ಯಯ ಪದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Srila Prabhupada explains in the process, in the purport, the surrendering process is described here very nicely in this verse. The surrendering process is described here very nicely. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The first qualification is that one should not be deluded by pride. ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಹತೆ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಡಂಬ ಇರಬಾರದು. Because the first word of this verse is nirmana, free from man, from pride. So ಈ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಮಗೆ ಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರಬಾರದು. Nirmana moha, this is the illusion of pride, because we're all proud in this material world. ತುಂಬಾ ಗರ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಗರ್ವವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. Dhritarastra is proud. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಗರ್ವ ಇದೆ. Duryodhana is proud. ದುರ್ಯೋಧನ ಗರ್ವ. And Arjuna is also proud. ಅರ್ಜುನನ್ ಕೂಡ ಗರ್ವ ಇದೆ. In the beginning. In the beginning. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ ಕೂಡ ಗರ್ವ ಇದೆ. They're all proud in their own way, and we're all proud in our own way. So ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಗರ್ವ ಇದೆ. When
It is said that when rickshawala has 1 rupee, he becomes very proud because I have 1 rupee. Whatever we have, whatever possession we have, it's just 1 rupee. In the eyes of God, I mean, it's not very significant what we have. But we go around and say, look at this, look, how knowledgeable I am, how intelligent I am, how skillful I am, how rich I am, how, diplomatic I am. Look at me, I am a sannyasi. Look. See here also. Here. Look. I am a brahmachari. Somebody else. So we are trying to be proud. Everyone is trying to be proud in his own way. The first step of surrender is nirmana moha jita sanga dosha. Srila Prabhupada is explaining, because the conditioned soul is puffed up, thinking himself the Lord of material nature, it's very difficult for him to surrender to the Supreme Personality of Godhead. One should know by the cultivation of real knowledge that he is not the Lord of material nature. The Supreme Personality of Godhead is the Lord. So, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ಭೋಗಿಸುವನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ದಾಸ. Everyone is trying to somehow or other to establish his position of lordship in this material world. I am the lord of Mysore, I am the lord of my little apartment in Bangalore, and I am the Swami here. Oh, I am the Swamini here. ಎಲ್ಲ ಬದ್ಧಜೀವಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಗರ್ವವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But there is only one Swami. ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೆ. It's Krishna. He is Sarveshwara. He is everywhere. He is in your flat too. And he is the Swami of this flat. And no matter how much you try to become the Lord of your own little flat, you will never become. It will never be your way. It will always be Krishna's way. So the first qualification, the first adhikar, which we have to gradually develop, is to develop this pridelessness, humility. So ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಹತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ pridelessness ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ವವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. And the synonym of this pridelessness, humility, nirmana moha, when I am free from this moha of nirman, is gratitude. Because when we are proud, we cannot be grateful. These two qualities don't go together. Either we are grateful and humble, or we are proud and ungrateful. So, ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಬ್ದದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾನ ಪದ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗರ್ವ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So, by doing this, we will be able to achieve the next stage, which is very important, Jita Sangha Dosha. We will be able to conquer over the doshas, the faults which we developed due to bad Sangha, Kusanga. ಈ ನಿರ್ಮಾಣತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಂಘದಿಂದ, ಈ ಭೌತಿಕ ಸಂಘದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. Due to Asat Sangha, we developed so many bad qualities which are there within our heart. ಈ
ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಘ ದುಸ್ಸಂಗದಿಂದ ನಾವು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. What is the way to conquer over this? People go to psychologists, people go to some training, some courses, how to develop certain qualities, but it all doesn't ultimately work unless you develop this nirmana, this humility. When you develop humility, then you're not really attached to these bad qualities because okay, you go. ಈ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಜನರು ಕೆಲವೊಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾನಸ ತಜ್ಞರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಣತ್ವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ದೋಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಅನಾಸಕ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. When you develop this humility, nirmana, then you will be able to actually be detached from these faults. But if you have man, if you have pride, then this is my fault. This is my fault, but this is not the fault. This is not dosha. This is guna. This is my quality. This is how you will think about it. So ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ದೋಷಗಳಿಂದ ಅನಾಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನ ಇದ್ರೆ, ಗರ್ವ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. Like Duryodhana, he has so many bad qualities, but he's proud of these bad qualities. This is the matter of his pride. ದುರ್ಯೋಧನನ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುರ್ಗುಣಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಈ ದುರ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಗರ್ವ ಇದೆ, ಇದು ನನ್ನ ಗುಣಗಳು ಅಂತ. And because of this, he will never be able to jita sanga dosha, to conquer over all these bad qualities. So ಈ ಗರ್ವದ ಕಾರಣ ಅವನು ಈ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. And then Krishna says, Adhyatma Nityam, by being humble and by being free from all these bad qualities, you will be able to concentrate your mind on Adhyatma, on the spiritual things. You will be able to see that, your spirit soul and Krishna is God. So, ನಾವು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣತ್ವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಘ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರರಾಗಿರಬಹುದು, ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. It's very difficult for us to concentrate on spiritual things. We start chanting and immediately we think how good I am, how wonderful I am, how worthy I am. Or I have this problem and that problem. Instead of thinking about Krishna, we're thinking about ourselves. ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀವಿ. There's no question of Adhyatma Nitya. We cannot even concentrate on Adhyatma for split second. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ದೂರದ ವಿಷಯ. ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. And Vinivrita Kama, in this way you will be able to be free from all these desires which are actually useless and don't bring any good to us. ವಿನಿವೃತ್ತ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ದುರಾಸೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. There is no question of conquering over our lust, our desires, lustful desires, unless we become humble. ನಮ್ಮ ಕಾಮ ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ರತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ. Dvandvar vimukta sukha dukkha sangyaya. And ultimately, what is the ultimate position in this surrendering process? You will be free from this very common and all-pervading duality of sukha and dukkha, happiness and distress. ನಾವು ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸುಖ ದುಃಖ ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಈ ರೀತಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. The very foundation of our material life, material existence, is this attachment to sukha and dvesha to dukkha. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡಿಪಾಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ. We all want material happiness and we hate everything which is against our understanding of how we should be happy. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಾವು
ಏನು ಭೌತಿಕ ದುಃಖಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And therefore we're always distressed, we always try to find the ideal condition, but in this material world there is no ideal condition. This whole material world is dukkhalayam ashashvatam. So ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸತತವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. How you can be happy in the place which is called Dukkhalaya? It's the very place of dukkha. How you can be happy here? Just think about it. ಇದು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದುಃಖಾಲಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ದುಃಖಾಲಯವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? No, it's as if you went deep down in the earth, in the coal mine, the place where they dig out the coal. And you want to be clean in this coal mine. You're there where there is only coal, the black coal and the black everything. So, ಈ ಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಕೋಲ್ ಕೊಯ್ಲಾ ತೆಗಿತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇದ್ದಿ ತರ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. You go there and you say, I'll become clean here. ನಾವು ಕೊಳೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Coal mine is not the place to become clean. It's the place to become dirty. ಮೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಳೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. Material world is not the place to become happy because it's dukkhalayam. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಾರದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದುಃಖಾಲಯ. But we are very attached to our own happiness, to our own way, to our own understanding of what happiness means. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. But we all be able to detach from this if we understand just the first word of this verse of Bhagavad-gita. So ಈ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನಾವು ವಿಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Nirmana moha, that this is the illusion of man, of pride, and we have to be free from this moha and become nirmana. So ಇದು ಶಬ್ದ ಏನಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೋಹ. So ಎಲ್ಲ ಮಾನ ಅಥವಾ ಗರ್ವದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. And in this way, gachantyam udam padam avyayam. In this way, we will be able to come to this avyaya pada, the eternal spiritual world. So ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಭಾಷಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ಯಯ ಪದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. And therefore, Srila Prabhupada explains how to do this. He says, for one who is always expecting some honor in the material world, who is always proud and wants to nourish his honor in this material world, it's not possible to surrender to the Supreme Person. Pride is due to illusion, for although one comes here, stays here for a brief time and goes away, he has the foolish notion that he is the Lord of this world. He thus makes all things complicated, and he is always in trouble. The whole world moves under this impression. People are considering the land of this earth to belong to human society, and they have divided the land under false impression that they are proprietors. One has to get out of this false notion that human society is proprietor of this world. And later Prabhupada explains that how to develop the genuine detachment. First of all, we have to understand the reality of our situation, and then we have to become attached to the Supreme Lord. ಈ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೋಹ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗರ್ವವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಗರ್ವವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕ, ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳದ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬಹುದು. Srila Prabhupada beautifully says at the end of the purport, he says,
And when one has an understanding of things as they are, he becomes free from all dual conceptions such as happiness, distress, pleasure, and pain. The whole thing is to understand the reality as it is. So, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು, ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ. And therefore Srila Prabhupada wrote Bhagavad-gita as it is. So ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. He wrote Bhagavad-gita as it is to explain the reality as it is. So ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. And if we read Bhagavad-gita as it is, we will understand the reality as it is. If we read Bhagavad-gita as it is, we will understand the reality as it is. So ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಯಥಾರೂಪವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. And the sign that we understood Bhagavad-gita as it is that we become humble. So ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಾವು ಯಥಾರೂಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು? ನಾವು ನಮ್ರರಾಗ್ತೀವಿ. Yeah, if we read Bhagavad-gita or preach Bhagavad-gita or distribute Bhagavad-gita as it is, but we remain proud, we don't understand Bhagavad-gita. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದು ನಾವು ಗರ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. So that's the message of Bhagavad-gita, that's the message of Lord Chaitanya. Trinada Pisunichina Tarore Vasahishna Amanina Manadana Kirtaniya Sadahari. The same message is there. So ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಸಂದೇಶ Trinada Pisunichina. And it starts from surrendering to Guru as Arjuna exemplifies. So ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. It starts from the sincerity in the heart when we are humble enough to admit our own weakness. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Admit our own problems and in this way solve the problems once and forever. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. So now I already went over time. Suresh Acharya Ji, Venerable Acharya of Madhva Sampradaya is here and he will bless us by speaking the message of Bhagavad-gita in Kannada and Sanskrit. He is such a great Sanskrit scholar that when he speaks Sanskrit, even fool like myself can understand. So that's his greatness. He is doing it in a very simple way, and I'm very happy that he is here. Hare Krishna.